Hey, welcome. I'm Rupinder from Herman Study Zone. So today we are going to do a cue card on speak about a time when you received money as a gift. So again, I have used a range of vocabulary and grammar. So please listen to me carefully and while you are preparing, don't neglect the grammar like the prepositions and helping verb and the verb. Okay, so because this is really very important, to speak correctly and to score better. Okay, let's start. So, speak about a time when you received money as a gift. Gifts are a token of love. Gifts are a token of love and care. And in my culture, it is a common practice. Common practice का मतलब है जो आम ही देखने को मिल रहा है. Like people do it very regularly. That is called a common practice. In my culture, it is a common practice to gift some cash on various occasions. So, in my culture, it is a common practice to gift some cash on various occasions. For example, the newborn babies, newlywed couples, first visit to relatives or near and dears are always complimented either with gifts or cash gifts. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਥਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. So, first visit to relatives or nears and dears are always complimented with either gifts ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਬੋਥ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So here I would love to speak about a generous मतलब काफ़ी दयालुता वाला kind है ना. So here I would love to speak about a generous cash gift. A generous cash gift presented by my grandparents. A generous cash gift presented by my grandparents on my last birthday. It so happened that my grandparents have 4 grandchildren and they had made a pact. Pact का मतलब है promise. So my grandparents have 4 grandchildren and they had made, okay, they had made a pact. Pact means promise to gift us money just to help us in funding our higher education. Just to help us in funding ਆਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ. ਸੋ ਹੇਅਰ I had never taken it seriously. I had never taken it seriously. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ. I had never taken it seriously. On my birthday, I was given beautiful gifts by my parents, friends and other guests. So I was given on my birthday, I was given beautiful gifts by my parents, friends and other guests. So while I was browsing, while I was browsing through my other lovely gifts, my grandparents handed me over. हैंड मी ओवर का मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So my grandparents handed me over an envelope. I hadn't expected it though. ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ. So my grandparents handed me over an envelope. I hadn't expected it though. Though ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ but ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ. I hadn't expected it though. When I opened it, there was a check inside. There was a check inside for 1 lakh.
I couldn't believe my eyes. I couldn't believe my eyes. I was reluctant. Reluctant ਹੁੰਦਾ ਹੈ unwilling. Like मेरी कोई इच्छा नहीं सी. I was reluctant to keep it. Keep मतलब रखना. ਤਾਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. मैं unwilling ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ. I was reluctant to keep it because it was really a huge. It was really a huge amount क्योंकि बहुत वड्डी रकम सी. It was really a huge amount. बट दे इंसिस्ट का मतलब होंगे है जिद करना बट दे इंसिस्टेड बट उन्होंने इंसिस्ट किया सो बट दे इंसिस्टेड एंड सैड इट वॉज नॉट फॉर माई स्पेंडिंग्स कि मेरे खर्चे लिए नहीं सीगा इट वॉज नॉट फॉर माई स्पेंडिंग्स बट फॉर माई हायर एजुकेशन ठीक है तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मेरे खर्चन लिए नहीं है सगों मेरी हायर एजुकेशन के लिए है सो आई वॉज ओबलाइज्ड टू एक्सैप्ट इट ओबलाइज का मतलब तुम मजबूर कह सकते हो है ना कि उन्होंने मैनू मजबूर किया इनू रखने के लिए सो आई वॉज ओबलाइज्ड टू एक्सैप्ट इट वॉज सो ओवरवेलमिंग ओवरवेलमिंग का मतलब होंगे है लाइक जो आप काफ़ी इमोशनल होंगे उन्होंने आप ओवरवेलमिंग होना कहने आप ओवरवेलमड होंगे उदों सो ये ओकेजन जोड़ा ओवरवेलमिंग सीगा इट वॉज सो ओवरवेलमिंग एंड आई वॉज सो वेरी ग्रेटफुल आई वॉज सो वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर एक्ट ऑफ जनरोसिटी लाइक काइंडनेस आप कह सकते एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर देयर एक्ट ऑफ जनरोसिटी दिस वॉज really a great favor to me time मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर सी this was really a great favor to me the very next day I went to the bank where I have opened a saving account and got it deposited. So the very next day, I went to the bank where I have opened a saving account and got it deposited. तेनू जमा करवाया got it deposited so that I might not lose it so that I might जो आप so that वाला sentence बनाने हैं तब इतने में या might model use करते हैं so that I might not lose it ताकि मैं किते नू खो ना दवा और misplace का मतलब होता रख के भूल जाना so that I might not lose it or misplace it. So this was really precious मतलब कीमती so this was really precious not in terms of monetary value मतलब money दे तौर पे so not in terms of they regarding not in terms of monetary value but the love affection and care that my grandparents bestowed on me bestow का मतलब होंगे न्यौछावर करना तो जेड़ी लव अफेक्शन एंड केयर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे ते न्यौछावर कीते सी क्योंकि ये उन्हों का टोकन ऑफ लव एंड केयर सीगा सो ये अगेन आप एक्सप्रैशनस यूज़ कीतियां ईडियम्स भी यूज़ कीते हैं ना ग्रामर की काफ़ी सारी रेंज हैगी आ सो यू कैन टेक ideas or vocabulary so it would really help you to score +7. Thank you.